ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೆರವಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಕರಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯನ ಕೈಗಳು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕೈಗಳು ಚಲಿಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Honorable Chief Guest, Padma Bhushan Dr. Senapati Gopalakrishnan, popularly known as Dr. Chris, Chairman Axler Ventures and Co-founder Infosys. Dr. S. Chandrakumar, Co-founder and Executive Chairman Kaveri Group of Hospitals. Dr. Vijay Bhaskaran sir, Executive Director Bangalore and Hosur Units of Bangalore Kaveri Group of Hospitals. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಎಂಟರಾಲಜಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಯೂರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹಾಗೂ ಸಹೃದಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. So it is a great privilege and proud moment personally for me. This is our 35th month. So within 3 years or so, we could be able to have one wonderful technology that is going to be launched now. So I take great pleasure in welcoming our today's chief guest, a great mentor to me, because the history of Infosys, and now he is there with us. Dr. Chris. Also, I welcome Dr. Chandrakumar, Chairman, and he is one of the men behind the success of Kaveri. I welcome you. And all our surgeons who is going to handle the great toy in the coming days. So, and also I welcome all our Kaverians, Kaveri families, and also print and press. I welcome you one and all. We started the journey in Bangalore 3 years back in electronicity. Now shortly we are going to have our second unit in Martali also. With that we will be becoming 500 beds. And also we are going to add oncology also. And with that definitely we are going to have around 700 beds in the shortest time. And all this is happening because of the wonderful consultants and the family of the staff. And I welcome you once again to the launch, and I hand over that. Thank you very much. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರೋಗಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೆರವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೀಳುಗಾಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ನೋವು, ರಕ್ತದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಕಲೆಯು ಬೇಗ ಮಾಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಂಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೆರವಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ, ನೈತಿಕ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ನೈಜ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 2-3 ಕಂಪನೀಸ್ ರೋಬೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾವೆನ್ಸಿ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 1985 ಫಸ್ಟ್ ರೋಬೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಪೂಮಾ 560 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1988 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1992 ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಡಾಕ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಝೀಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು 1994 ರೋಬೋ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಡಾವೆನ್ಸಿ ಅವರು ನಂಬರ್ 1 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರೋಬೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 1500 ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು 4th ಜನರೇಷನ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೋಬೋ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ರೋಬೋ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷನ್ ಕಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ 3 ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇನ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಪೇಷಂಟ್ OT ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು, ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೀಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸಲ್ ಸೀಲರ್ ಅಂತ, ಎಂಡೋರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಸೀಲರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಾವು ಸೂಚರ್ ತರಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಾವು ಹೊಲಿಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಒಂದು 5 seconds 10 seconds. ಅದು 1.5 hour ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೂಚರ್ ಮಾಡೋದು. 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ವೆಸಲ್ ಸೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದು ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 3D ಕ್ಯಾಮರಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ ಈ ಡಾವೆನ್ಸಿ ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಂತು. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಬೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ರೋಬೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ,
ಸೊ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕಾರ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೀ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು 6 hours 8 hours ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 or 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿತಿನ್ 3 days ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ. ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 beds. I mean, me being an anesthesiologist, we wanted to do trauma and critical care, that being a specialty. Can we also do it affordably? And we didn't have money to do it, so I went to my roommate, and he's a pediatrician. We started with 30. We had money only for 30 beds. So we bought most of the things, refurbished equipments. We bought a refurbished ventilator, refurbished boils apparatus, refurbished X-ray machine, and also ultrasound refurbished. I mean, that was the first we bought all of them. This year, I mean, these 30 beds today, we are on 2,250 beds now, spread across 6 cities. And this year, 23-24, we have invested around 4 advanced high-end cath labs and 3 MRIs, 2 1.5 Tesla, 1 3 Tesla with functional fMRI, and 3 neuromicroscopes. Of that, one is a 3K and 4D neuromicroscope. And we've also invested 3 128 slice CT and 2 Da Vinci robotics, one in Bengaluru, one in Chennai. And we've added 1,000 beds this year, maybe another 2 hospitals. We're launching one in September, one in January. And only on the equipment, we invested 400 crores, only on the equipments. When we try to do, have we deviated from the philosophy of trying to be affordable? Whenever we buy an equipment, we see what value it will add to the patients. Will it improve the clinical outcomes? Will it help for the faster recovery? Or will it actually be giving a more precision? I think Da Vinci is a classical example how people can, like we're talking to the clinical expert there, we can demonstrate the over a period of the first 4 to 8 weeks, the investment on these technologies can improve the clinical outcome far more superior and also reduce the overall cost. The recovery will be faster, the absenteeism will be less. I think that's where at every activity we try to do, I'll keep that in mind. So we're also going to add another 1,000 beds in the next 24 months. And Bengaluru, we hope the next 3 years, the region will have around 1,000 beds. And also we're doing one more, just slightly outside the Bengaluru, another 250 beds we're doing. And I'm sure we'll be a large player there. To address you all, mainly because this is the first day of my joining MBBS 30 years back. So from there, on this day, my dreams are fulfilled. I would say that. I think at each level of our career, we aspire for something, we plan for something, and we want to do it. Of course, when we do reach that level, obviously another dream comes up. As of now, as of today, I don't have any other dreams. Sorry. Robotic in Bengaluru. Probably if he has not pushed that, we would not have got it. Because in Chennai, after 10 years, we bought it in Bengaluru. We bought it there. Thank you very much. I think I'm very happy. ವೃಂದದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮನಗಳು ನನ್ನಿಂದ. ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ನನ್ಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕಾವೇರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು? ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ದೇಶ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಸೊ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗದಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. Surgical team has been doing a wonderful job, and congratulations to Dr. Sridhara already. I have to
congratulate him on this occasion, and then of course Dr. Lavanya for starting off the program, and we've taken off wonderfully. We've already introduced the robot to you all. I would like to add only a couple of points. In addition to what Dr. Sridhar and Dr. Lavanya have already mentioned here. One is that when you are operating with a robot, you feel like your hands are inside the abdomen and you can rotate your hands 360 degrees, which is impossible during a live operative procedure while you are operating on the patient being in front of him. First of all, thank you very much for inviting me to be present today on this important occasion for Kaveri Hospital team. To share the joy of this occasion with all of you. Thank you very much for inviting me to be here. People have already explained to you how this is going to help improve the patient outcomes, improve the surgical outcomes, how it's going to help the surgeons and make it better for the patients in terms of their recovery, all the stuff that they've mentioned. This is clearly the step in the right direction because we have to leverage machines more and more, integrate machines more and more into our practice, our life. We're doing that. Man plus machines, machines augmenting the capability of humans. That's the direction that we are all taking and using it optimally, using it efficiently, using it intelligently, using it smartly, such that you can benefit from that, and you can benefit the customer, the consumer, the patients. So clearly, in the right direction. From a healthcare perspective, healthcare in India, we are in terms of skills, in terms of capability, we are second to none in the world. In terms of the number of procedures, we probably are better because the number of procedures, you've already seen the number of procedures that they do here. One, of course, shows their dedication and commitment, but more importantly, we become more experienced in doing this. And I feel that, our, especially at the top, our healthcare system is on par with the best in the world. Access to technology, access to equipment, and the talent that we have, and the expertise and the experience that we have, we are second to, and we are on par with the best in the world. We are second to none. We are, I think, really at the top of that. But how do we make sure that this reaches everyone in the country? That is definitely a challenge which all of us need to work together to enable, to make happen. We also need to make sure that access is there, affordability is there. I think Dr. Chandrakumar already mentioned about these things, access, affordability. We need to do that.
So leveraging technology to improve access, to improve affordability, that's been there in the mindset of people in India. Again, the same equipment is probably similar cost, but the surgery in India is probably 1/5 or 1/10 cost of anywhere else in the world. So we are trying to address the affordability. We need to make sure that access is improved. Training is also very important, and I'm very glad that you're thinking about integrating training and education into the hospital system. That's also, to me, a very important aspect of making sure that access, affordability increases, because more and more people need to get trained on use of these technologies, etc. So I'm very glad that you are integrating that into your hospitals and your system, and you're sharing this knowledge with others. The next point I want to make is, where is this going to go? 2020, IRD has clearly come up with a regulation that the complexity of the surgery is going to be only decided by the surgeon, and the benefit is only going to be decided. And nowadays, last 3 years, we have seen an immense change in the attitude and the penetration in the insurance sector. Most can be covered under insurance, as it is not an experimental surgery or experimental technique anymore. So there are the insurance is percolating downwards. Yeah, I'll tell you. See, I've been associated with that for quite some time now, right from the very beginning. I'm a urologist. I do surgeries on kidneys and prostate. These are the two main things that we do, apart from all other things. So earlier we used to do a procedure called partial for a tumor of the kidney, which involved 7-8 years ago we were taking out the entire kidney. Compliment the leadership of Kaveri Hospital, the professionals at Kaveri Hospital, for inaugurating the facility with the robotic surgery capabilities. We are second to none in terms of our capabilities, and with equipment like this, the Da Vinci robotic surgery, we can provide the best of healthcare in India to our people. We need to make sure that this is now accessible, this is available, this is affordable. I think with the numbers, we probably can make it happen. I believe that healthcare in India will transform to provide the best results in the future. So I will again compliment the Kaveri team. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste. One second, sir. Start, please. Namaste all. On behalf of Kaveri Group of Hospitals, I am happy and proud to have the Robo here. And with that, definitely for this part of the city and this part of the state, we can do a good number of surgeries for better outcome at affordable cost. And at this juncture, I want to tell that for next three months, for the senior citizens, we want to do the surgeries at laparoscopic cost. Definitely for senior citizens, the health ailment because of the age and all will be more common. For them, this technology at an affordable cost will be very much needed. That will do that. Then we started the journey at electronicity, and soon we are going to have our second 250-bed hospital in Martali. With that, we are becoming a 500-bed hospital now, and within next 24 months, we will have 1,000 beds in Bengaluru. Thank you very much. Thank you.